Legal dictation. Get ready. 5 seconds. Start. Where the workman was convicted on the same charges, no detailed inquiry is necessary. Domestic inquiry can proceed even though the sentence has been suspended on conviction. Acquittal by criminal court is no bar for holding domestic inquiry. Purpose of the two are quite different. Acquittal on the same charges by a criminal court when domestic inquiry reached final stage does not entitle automatic reinstatement. Orders of acquittal alone would not be conclusive, and it is no bar to initiate a domestic inquiry. In a criminal case, guilt beyond reasonable doubt has to be proved. In a domestic inquiry, it is preponderance of probabilities. There may be cases of misconduct which not only constitute misconduct under the certified standing orders or the rules of regulations governing the establishment, but also constitute offences attracting the provisions of penal law. In such a case, the management is not only entitled to initiate a domestic inquiry against such employee, but also launch prosecution in a competent criminal court of justice. Domestic inquiry can be initiated even while the criminal trial is pending. There is no bar for domestic inquiry and criminal proceedings to go on simultaneously. But the question which often arises is whether the domestic inquiry should be stayed by the employer when the employee is facing a prosecution in a criminal court for the same charges, where during the pendency of criminal proceedings, the workman cross-examines the witnesses in the domestic inquiry. Stay of domestic inquiry proceedings shall not be granted. Supreme Court held that there is no hard and fast straitjacket formula valid for all cases of a simultaneous criminal and domestic inquiries. The court reviewed its earlier decisions, which are both for and against the principle of staying the proceedings or not, and ultimately observed that while there could be no legal bar for simultaneous proceedings being taken, yet there may be cases where it would be appropriate to defer the disciplinary proceedings awaiting disposal of the criminal case. In the latter class of cases, it would be open to the delinquent employee to seek such orders of stay or injunction from the court. The question involved is that whether there is a double jeopardy. A close study of the case law leaves the readers in confusion, and there does not appear to be any uniformity on the issue. The Supreme Court, in the decision, held that departmental proceedings should be stayed
till the conclusion of criminal proceedings. This appears to be a departure from its earlier ruling in the case Supra. However, in the latest decision, Supreme Court held that the purposes of the two inquiries being different, staying departmental inquiries should not be as a matter of course. That's all. ఈ లీగల్ డిక్టేషన్స్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని కోర్టుకు సంబంధించినటువంటి ఈ లా బుక్స్ నుంచి నేను మెటీరియల్ తీసుకుని మీకు నేను డిక్టేషన్ ఇస్తున్నాను. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏం చేతంటే చాలా స్టెనోగ్రాఫర్ ఉద్యోగాలు ఈ జ్యుడిషియరీలో ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ జ్యుడిషియరీకి సంబంధించినటువంటి ఈ టెర్మినాలజీ సపరేట్గా ఉంటుంది. మీకు అర్థమవుతుంది కదా డిక్టేషన్ తీసుకుంటుంటే. టెర్మినాలజీ సూప్రా, అలాగే ఎనౌన్సియేటెడ్, ఇలాగా మరి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఇది. ఈ టెర్మినాలజీ మీరు అలవాటు చేసుకుని కనుక మీరు డిక్టేషన్స్ తీసుకున్నట్టయితే మీకు తొందరగా, ముఖ్యంగా ఆ జ్యుడిషియరీ డిపార్ట్మెంట్లో ఈజీగా జాబ్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి నేను ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని నేను ఈ వీడియోలు చేస్తున్నాను. ఈ వీడియోలు ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. అలాగే ప్రతిరోజు సాయంత్రం 7:30 ఫ్రీ క్లాస్, ఈ డిక్టేషన్ ఏదైతే ఉందో 4 minutes to 5 minutes రన్ అవుతుంది. ఆ 5 minutes కూడా ఎంతమంది వస్తే అంతమందికి కూడా నేను డిక్టేషన్ ఇస్తాను. డిక్టేషన్ తీసుకుని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసుకుంటారు. ఇది ఫ్రీ క్లాస్, ఏ పేమెంట్ లేదు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా గమనించండి. ఎవరైతే మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఈ ఫ్రీ క్లాసెస్లో నాకు గనక కాంటాక్ట్ చేసినట్టయితే మిమ్మల్ని ఆ గ్రూపులో పెడతాను. ఆ గ్రూపులో పెట్టి మీకు కరెక్ట్గా సాయంత్రం 7:25 నేను లింక్ ఇస్తాను. కరెక్ట్గా లింక్ ఇవ్వగానే మీరు జాయిన్ అయితే ఒక 2 minutes కనుక వెయిట్ చేస్తే 7:30 ఎగ్జాక్ట్గా 4 minutes ఇస్తాను. డిక్టేషన్ తీసుకెళ్ళిపోవడమే, మళ్ళీ డిస్కషన్ ఏముండదు. మీకు ఉపయోగపడే విధంగా నేను ఈ డిక్టేషన్ ఇస్తున్నాను. ఏ విధమైనటువంటి పేమెంటు లేదు. కాబట్టి ఈ ఆపర్చునిటీని మీరందరూ కూడా ఉపయోగించుకుంటారని చెప్పి తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.